Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno amasomero galina okuggulwawo eri abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo era kino kyateekebwa mu nkola. Wabula olwaleero ab'ebitongole ebivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Uganda National Examinations Board bavuddeyo ne bategeeza nga bwe batandise okuwandiisa abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo eby'omwaka guno era ng'okwewandiisa kuno kugenda kubeera kwa ku mitimbagano okumalira ddala ssabbiiti 5. Ono era avuddeyo n'ategeeza nti bo abajja okujja nga buyise tebajja kukkirizibwa ate abo abagenda mu maaso n'okufuna okusoomoozebwa okw'enjawulo babateereddewo ennamba z'amasimu ez'okukubako wakati mu kufuna obuyambi. Bino byogeddwa Ssaabawandiisi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Daniel Odong bw'abadde ku Uganda Media Center wano mu Kampala. We would like to emphasize that there will be no room for late registration. Numbers to use would be 0772 481 418. I note that in the notes that you've been given, there was an error. Instead of 481, there was 418. So the first three after the 0772 should be 481, then 418. Onera alabudde n'amasomero agabadde gasasuza abayizi ssente empitirivu ez'okwewandiisa okukikomya. So any additional charges that the school would like to make for administrative purposes should be clearly explained to the parents, but must not in any way be referred to as UNEB fees or examination fees. Odonga ayongedde n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okusasulira abayizi abasomera mu masomero ga gavumenti ensimbi ez'okwewandiisa era n'asaba abakulu b'amasomero gano okuwaayo ebipapula ebyetaagisa abayizi okusobola okwewandiisa mu budde. For candidates who are under the Universal Education Program, that is UPE, USE, UPOLET, the fees will be paid for by government. And therefore, we expect teachers, head teachers of these schools, of UPE, USE and UPOLET schools, not to delay. Mu bufu bwe bumu Daniel Odong asabye abakulu b'amasomero ab'enjawulo okukkiriza okuwandiisa abayizi abafunidde embuto mu kiseera kino eky'omuggalo. Guided by the Ministry of Education and Sports, UNEB is calling on all schools to register the pregnant girls so that they are enabled to sit for their final examination. Abayizi kaakati balina okumalayo emisomo gyabwe gyonna olwo batandike ebibuuzo. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Wewa webale nnyo Edith Nabagereka olw'otukuŋŋaanyiza emboozi yabadde olunaku olw'eggulo. Sekretary w'ekitongole ky'ebyokulonda mukulu Daniel Odong yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku olw'eggulo ku ssunsulo lyabwe kusuba ku ssunsulo ly'amawulire erya Uganda Media Center. So yakakasizza nti okwewandiisa kw'aba candidates kwatandise dde era nga kwakyuseemu olw'embeera y'ekirwadde kya COVID-19 kuba tukimanyi lwatu ngaffe abayita mu process eyo emyaka mingi nnyo emabega process etandikanga mu kuva ku mwezi ogwokuna paka mu mwezi ogw'ekkumi. So this time round olw'ekirwadde kya COVID-19 embeera yakyuseemu, so process egenda twala akabanga katono oku just weeks mukaaga nga bw'owulidde bw'abadde atangaaza eggwanga era nga ku bisale ebyafulumiziddwa tukitegererwa nti amasomero ga gavumenti gagenda kubanga gasasula ebisale ebya registration fees wabula aga private gagenda kubanga gasasula ebisale ebya registration eba ssente ezisabibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ekya UNEB. Aba primary 7 oba PLE candidates bagenda sasula emitwalo 3,114. You need to mark this kwa amasomero galina effujjo gamanyi osaba ssente ezisingakaawo. Then aba senior 4 bagenda sasula emitwalo 16,114. And then aba senior 6 bagenda kwanga basasula emitwalo 18,600. Bw'owulira nga abasomesa aba headmaster bakusabye ssente ezisukkakaawo wandikira ekitongole kya UNEB bosobola okubanga weekubira enduulu. Tariq and Latifa, the waliwo habit ezibeerawo nti amasomero
gasaba ssente ezisukkawo okusinziira ku ezo ezisabiddwa ekitongole kya UNEB. Recently, I think it was last year, 2018, waliwo essomero mu Eastern Region, abaana tebaatula bibuuzo olw'ensonga baabasaba ssente ezaali zisukka mu ezo ezisabiddwa UNEB. Okay? Batuuka abaana ne basasula naye ate tezaatuuka. Headmaster yakobaana ne district education officer obaddukanya ebyenjigiriza ku district level ne batwala ssente ezo. So abaana batuuka ottula ebibuuzo ne bagunga amanya gaabwe bagamba ne ssente ziriiwo, so ne UNEB ya receiving their documents, eyo enkola weeri. Kyovulaba omukulu ono yavuddeyo n'akakasa lwatu nti amasomero oba ba headmaster tebasaba ssente ezisukkakaawo mpozi nga there is any other administrative charges that schools are requesting for. Other than that, this is the required amount from UNEB. Naye nga era bw'otunira ebibundi ezo ezafulumiziddwa tesobola kuba batambulira ku ezo kubanga tulina scenarios nnyingi nti amasomero agamu waliwo amasomero nga tegenda center numbers nti Kristo olina essomero lyo naye ate abaana bagenda kujja bakolera ku ssomero lyange. So ng'otolina kuyita wange okwewanza kati ekyo nakyo mwitegamu wabeera cost ezeyongeramu. Yatugenza okulaba nga kigenda kuba kizibu nnyo okusanga private school ng'ewa ssente ezo. Kigenda kuba kizibu. Omusomero genda kukyajja emitwalo 10, 12, 10 paka 15 primary schools. Yes. Kati bwe kiba nga lyetteeka eryafulumiziddwa bannayuganda bamanyi nti bagenda kuvaayo UNEB yayogedde ekyo naye egenda kulaba etya nti ekyenfuusa okuba nti kituuka wansi kubanga teri kigenda kuba kizibu nze wendaba nti essomero okuba nti buli ssomero lirina enkola eryazo. Kati nze nasudde fees nasudde eza P7 aifedde mutalo 15 Ssomero kyeri aifedde mutalo 15 no I mean I pay oyina sasula ssente zino zikuwandikidde emitwalo 314 registration ya UNEB basasudde meka mu bufunze banzibye ssente meka nasudde 15 P7 abazadde balina okiwulira kati kyenkugambye nti amasomero buli ate ogenda luyenga essomero olyagamba batusabye 10 batusabye 12 batusabye 8 so amasomero simanyi gajja stock kyeyo eza ssente ezo mukibanga UNEB ssente ezo zeeyagala lwaki increment eyo kati nze nkugambye nasudde 15 from 3 meka 10 teza bantu teko emitwalo kumpi 11 something okitegedde kati structure yevaawa era UNEB egenda kukola nteekateeka gy'okulaba nti ffenna tusasula ekintu kiri uniform nala private schools mbeebaza bandi bavudde ne bagamba nti government schools abaana tebagenda kusasula ekyo bikala bannayuganda bebakaabirira osinga okugamba nti tubadde genda kugula zirediyo simatusomesa abaana bakole ebintu ng'ebyo ebigasa bannansi kubanga ogamba nti ogenda kugula rediyo tusome tugenda tutuyamba naye bavudde ne bayamba abazadde ne basuubira kasente ako kyankizo era kyo nkyebaza mpozi ku nsonga y'emu abakulu ba UNEB bavudde ne batangaza nti abaana 15,000 abawala 15,000 be bafunye embuto mu biseera kino eky'omuggalo nga tebannaba kuddayo era mukulu yakakasiza bulungi nti abaana abafunye embuto bateekwa okuddayo ne baba registered era ne batuula ebibuuzo byabwe byakamalirizo wabula mu district emu yawa ne Uganda ya Luka district mu eastern part of this country abaana 2,000 kinakuwaza bagenza okudda ku ssomero nga bali lubuto. Latifa, I want to engage you more in this. Now, before we go there, Simon Chris, I'd like to applaud the Ministry of Education and UNEB for coming up to clarify about that particular fee that parents are supposed to pay. They say if a school has certain fees that they're levying on parents that is different from the UNEB fee, they better communicate to parents and ensure that the fee is not put upon the Ministry of Education, and UNEB, and I applaud them for that, for coming up to do that. And secondly, there are going to be digital ways of registering the students, so there is no more the hassle and parcel of what was happening with registration and all that. So it's going to be different, and this time it's streamlined digitally, and that's how the country is going to go. Now, coming back to the number of girls that are pregnant, you've mentioned a something went wrong. Please try again. We have 4,000 in the northern region. Northern region alone, we have 4,000 people who got pregnant, girls who got pregnant. We have 4,000. And then we have 2,618 Eastern region. In Chagwegwa, we have an estimation of 5,000 girls. In Teso sub-region, we have an estimation of 2,000. So you name your figures in Cham.
the figure they estimated, I don't know what happened or how they got it. Close to or maybe 10,000. they didn't. It's close to 10,000. Too many girls who are pregnant. So if schools say together for UNEB, then you're killing the whole nation because a woman is the mother of the nation. A woman is the person who sits at home and helps you groom your children. Absolutely. So you have a if you have a woman who is not educated, you're going to have kids who do not have some etiquette that should have been taught to them by their mothers. And the one thing that we need to realize as a nation, like I said it before and I will repeat it, most of these girls don't want to get pregnant when they do. Yeah. They only get pregnant because of issues that is beyond their control. So if there's a school out there that thinks putting these girls to go back to school is a bad example for the other girls, I feel embarrassed and ashamed for them to be part of this nation, because at the end of the day, girls need to get educated. And see, the problem is when we are in a country like Uganda, I want to imagine you, especially men, have these boys and men compare women to men, and you have a competition in saying that let them compete on the same level as you guys, but we can't, because the challenges we face are different from the challenges you face as men. But Latif, there's a difference between women empowerment and the fact that we want to be equal. No, we don't want to be equal to you. We want to be empowered, and here's where our empowerment comes from. Let me help you with because a lot of men have a problem. You see how passionate I am about women. That's why I had to bring you in this topic. This is your topic. A lot of women, men have issues in understanding women empowerment. We want to be empowered. We don't want to be equal to you. Back then, or even in the Islamic society, you know that a lot of people do not allow women to work. Women are supposed to only be at home and be mothers. Well, thank you. We want to be that. But even when we are mothers only at home, do we have the capacity to be able to take care of our homes when you're not able to? See, it's a partnership when it comes to relationships. And once men agree that a lot of things in life are a partnership, that's when things will be okay. So stop thinking we are competing with you people. No, we are not. Our challenges are very different from you guys, and you will always be our protectors. Our Rijal Kawamuna and Nisa, you guys will always be our protectors, and we appreciate that. But don't Thank God you do appreciate, unlike a few that don't appreciate all that. women appreciate that. No, not all of them appreciate. I have said it to you, Tariq, before. There's no woman in this world who doesn't have a story of rape. If it's not rape, it's sexual harassment at work. Every woman has a story like that. And in order for you to understand this perspective, is that we cannot protect ourselves. It's hard. We are vulnerable, and we've got to accept that. I have lived for quite a lot of years, or enough years, not enough, but some years. Yes. And I've lived to hear people say that women empowerment, women empowerment. I don't know for how long that will be said. What do you understand by women empowerment? Women empowerment is absolutely what you've been discussing. And I have no doubt, I cannot disregard what you just said. But I want also to bring this to your attention, that as women are advocating for empowerment, even men to this extent are going through some kind of hardship and they have nowhere to report. Now, that wasn't the topic of discussion. Going to what we offer. She was coming. I saw you coming to attack. Anyway, going to what we have to discuss today. Quite a number of students are pregnant, and this is not something we should laugh about, and we condemn it. Yeah. And we condemn it to the fullest. But then it is something that we need to share with the what exactly? Girls getting pregnant. We've just discussed the different reasons why girls get pregnant, and you're condemning why girls get pregnant. I don't condone. There's a difference between condoning and condemning. Condemning itself is okay. I'm just getting defensive. Yes, right now. yes. My argument is that we condemn girls getting pregnant before the right time. And I want to applaud UNEB for accepting them to be registered. Unlike the previous years, for this time round, I applaud UNEB. But then it still goes back to parents. A fundamental question has to be raised. Kids or pupils or students have been home for close to 7 months. So the question comes, your daughter has become pregnant or your daughter has been impregnated. Who is to blame? That is a question that comes out. But mwana bafuna olubuto ku kyalo
Okay, sometimes ebibuuzo oba empiso zifumitibwa muzadde bagamba tokoze kimala okulabirira omwana wo oba okukuuma omwana wo okulaba ng'akola ki tafuna lubuto lwateetegekedde. So sometimes abazadde abamu badde nga bagamba amasomero gaggulawo ddi abaana badde ku masomero, but I don't think any parent would want to say that, because if you really love your child and you wish your child better in this world, education esooka etandikira waka. Okay, Latifa, you and I have been talking these things on set that techigasa okubeera nga oyina PhDs, oyina zi masters, oyina zi degrees, oyina zi diploma, naye nga omwana wo talina mpisa, ate empisa zisookera waka. Ku ssomero bagenda tubangula bwongo, naye empisa ezituwangaza mu nsi muno zisookera waka. So oba toyigibwa omuzadde oba totaddeeyo oba totadde mu budde bumala okulaba nti osomesa omwana wo w'alina okwekuuma. Sex education, it all starts with us parents. Ku ssomero just bagenda tufuna guidelines, but education esooka about sex etandikira waka. So it's a calling to us parents okulaba nga twebereramu oba tubeereramu abaana baffe okulaba nga tebafuna mbuto zibatetegekedde. Banga tetunaamala nga tusudde obuvunanyizibwa ng'abazadde ebyo tugenda okuba nga tufuna, kubanga kiba kya buvunanyizibwa nnyo. Nze nina enjogera gye ndisikale nye yasagala kuwulira naddala mu bazadde, ng'omuzadde agamba nti okusoma kundamu ddi abaana badde ku masomero tubawoneko. Abaana balya nnyo naye babeera ku ssomero, at least nsavingako. Bwazaala omwana buzanyiba omuzadde okuba nti nno ozadde omwana alina okulya, alina okumulabirira. Nebbanga nomala nga nti tubazadde ku masomero gagula tubazze ku masomero. Abaana omwana mulalu nnyo kamutwale mu kisulo. Kali mu kisulo gy'otwala omulalu agenda kufunayo ki? Omwana ogwo olina okuba nti otandikira waka ggwe omwana omwegrooming era omukuze. Omuteekemu empisa era omuyigirize butya balina okuba nga abeera mu ggwanga. So si kulekera masomero buli kimu nti abaana katwale ku masomero katwale ku biki. Ffe twakula nga tukulidde mu baka g'abakitaffe okulagenda mu biseera tumaze kukula. Primary school twabeeranga waka, naye ng'omuzadde afuba okulaba nti nno omwana we amukola ki, amusomesa kyagala okuba nti abeera. Yes, nekya twabeeranga ku byalo nga mu butuufu omwana wa community yonna. Naye olala obwana Chris nze ne tubeera ba mukwano n'osanga omwana we nga alina kiba kizibu nnyo gw'ogamba nti ogambe ku mwana wange empisa zembi, because ojagamba ku mwana ate olusinze nkunyiigire ogamba te ku mwana wange bikaseera okuba otya omwana wange omanye engeri gye yasuzeemu. So njatuddeyo ku mbeera gye twali mu lulye tuve ku guno omulembe gw'okuba nti modernization tukopakopa ebintu by'ekizungu musimanya mwana bikibi. Yes, omwana kituufu omwagale, naye nga okwagala omwana kusingawo obulungi n'ebbeeyi okuyigiriza omwana we empisa. Era abaana lwaki bavuddeyo ne bagamba nti bafuna embuto ennyingi nnyo, twekwasa ensongasonga bagenda gamba bwavu, bagenda gamba biki. Nene gwe naffe twakulira amaka nga abantu baavu. Latifa yakulira ewaabwe nga si bagagga, washaite yafuna lubuto. Segeza tula n'omwana wo omunnyonnyole gwe tunulira ensi yaffe si kituufu. Latifa yakulira amaka nga ba there's being humble and being rich and humble bangi first class citizen. But the issue is kinagala okugusa nti tulina bana ffe tubannyonnyole. Omwana omulagirira kigenda kuba bwekino. Omanya tutya nnyo ffe okubulira abaana amazima, era bw'oyogera ku sex education abazadde bagenda kukukyawa, buli omu agenda kukutunira nga kiki. Naye abantu tuve tubabulira amazima nti bw'onookola kino muvaamu kino, bw'oyita wano bw'oti kino kigenda okuvaamu, kubanga tumita abaana bagadde okuzuula. Abaana bagenda kuza abaana balaba TV, social media, they're so exposed. Kati omwana bikaseera kyalabye wala yagala otokimunyonyola yagala akigenda akyekolere alabidala kikiri kitya. Tunira sente tuliko tubeera mu mizigo olw'omu bbiri abaana batadde wali baana bakuze ogenda kuddeeka kuresi happy birthday olina okusanyusa omuntu abaana tannabakwebaka agenda kuli kati ebintu ebyo bino biretedde obuzibu. Naye tuve abaana ffe tubanyonnyole nti mutuufu bw'okola kino kivaamu kino. Yes, UNEB tugyebaza ne twebaza ne gavumenti yavudde nereka abaana bakole, naye ate nze nzira ku social media gye nakolera luli ku nsonga eyo abaana bato tekibeyuza ate mu abalala abawala basigaddeyo n'abalenzi nti katugende naye kassa bano bakoze naffe katufune embuto. No, kino kizze ku lwambeera ebadde ero nti kiri embeera eguddeyo mu ggwanga nga abaana badde batudde ewaka
covid erese ebizibu tekyewalika so anabagamba katubaleke naye teguleme kufuuka kagende teguleme kufuuka muze. Wow. Tifa, what's your take on that? We are narrowing this discussion to the fact that parents are not teaching their kids how to be well-mannered. And if we narrow this conversation, then we're missing the real sense in it. Because, see, the problem is, in the world that we're in now, look at the COVID-19 situation, poverty, and it's one of the problems that the country is facing. And there was a report that poverty is one of the biggest issues that Uganda is facing. Kati, you go to a home whereby in order to educate your kid, in order to clothe your kid, in order to feed your kid, you need to work. And you can't work as only the father, kubanga sente zote zimala, to take care of the home. The mom also needs to do what? To work. So this is where you let the kids take care of themselves. See, when a kid becomes 15 years old, Something went wrong. when a kid becomes 15 years old, tell him what I'm talking anymore. Now, it starts from the core as a parent of what values you taught them. See, if you raise your kids on the values of religion and on the values of culture, from the word go, then you have raised them proper. Now, when they get to 18 years, the decisions they make are nothing to do with you. You've done your part as a parent. Let's stop pointing too many fingers at parents. We all know that raising kids is a very complicated part of life, especially girl child. The girl child is one person who makes her own decision. And why her decision is actually seen more than the other people is because, remember, girl child are no consequences that are seen. Pregnancy is sin. You guys can do whatever you do, but it is not sin. But check it out, we're the ones that get the effect. So with the girl child, they're very delicate and it's hard to raise them. Now, Mzade, you can only do as much. But check it out, you can only do as much, truthfully speaking. Latifa, let me... Simon Chris. This war is yes, we can blame, the time we get to go back home and be with our kids, very limited. Okay. And just before you finish, back then we had community upbringing. You and I had community upbringing, whereby my auntie, we had extended families. But right now we have families whereby muri mukazigo and there's only you and your mom. Some of them are actually single parents. We are at a time where men are not taking responsibilities. No. People are not taking responsibilities of their kids. So we have single parents in each place. Now these single parents are struggling to feed their children and educate their children. And they're also struggling to teach them manners. They're alone. But give them a benefit of doubt. But they're alone. So as a single parent, it's hard. Latifa, as we do exit from this topic, I want to ask you a question, because you're saying we should cut a slack onto some parents. No, we must cut a slack. Okay, you say we must cut them a slack. Yes. But then, here is a question. Because it feels like every parent, they've neglected their duties. Let me ask you a question. If a maid conceives or becomes pregnant in your house, who is to blame? Of course, the first person you look at is your husband, and you're like, did you do something? No, really, that's what I would look at. Huh? Why the husband? Here's the thing. Why a woman, why a maid would conceive in a house, it's because both partners have neglected their duties. Yes. Omami has neglected his duties. Even the woman has neglected her duties. Eventually, there's a result. So the moment you don't do enough, we are narrowing this discussion to aspects that we are throwing into the air. But if you go deep into the discussions of why these things happen, you're married, and I'm going to be married in the next few years. Tariq is a married man. Next few weeks. In a few weeks, hopefully, I'll be inviting people to my wedding. I'm looking forward to getting married. So hopefully, I'm inviting people to my wedding, and the definition will be like every day about Latifo kuwasa era niko kuita applications zije auditions but here's the issue is Latifa tuyina ototeka aba obulanzo bwo kubazadde kirizo bagana. Parents are to blame. It's hard to put all the blame on parents. It is 100%. There's a lot of people that contribute to the growing of a child, including the child itself. And in the situation that we have right now, it's very hard to entirely put the blame on this single parent who is trying to earn a living for their kid. Late. Someone, Chris, I've given you an example. What time do we come to work?
what time do we leave? Anyways, we tunadda kwebe tujja vaawo, but the truth, the reality is parents must do enough to make sure that they talk to the children, and the best way to do that, omwami beeranga omuwalawo yabeera mukwano gwo, then omulenzi leka maama abeere mukwano gwo omulenzi. That is the best way to raise children. Ku nsonga eyo nze nkyogera nnyo ekira nkigamba nnyo abantu nti omwana omulenzi oba agenda okuwasa is better mama amubuulirire. Kubanga mama yamanyi butaba omukyala abagala okumukwata. Omwana omuwala bagenda okufumbirwa tata mubuulire because gwo omanya abasajja be bakola ki. Mama asomesa omwana omuwala omwana omulenzi abakyala be baagala, tata asomesa omwana omuwala abasajja be bakola ki. Very good. So wow, as we do exit from this story, let's dive into another story that is making rounds of headlines. But Katwega Tako, you're doing a very great job, especially who is watching live on Facebook. Genda mazo no kubiranga or sharing a show enunabala basolo kubanga bamanya this good information. Now, we are going to be diving in